So here you are given a figure, then what is the magnetic field at point O? So current is flowing I. એક બહુ સરસ પ્રોબ્લેમ છે આ. લૂપ અને સ્ટ્રેટ વાયર, ડાયરેક્શન, 3 ડાયમેન્શન અને વેક્ટર એલ્જિબ્રા બધા કોન્સેપ્ટ જ્યારે આપણી પાસે સરસ રીતે ગોઠવાયેલા હોય, ક્લિયર હોય, તો આ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ આપણે સોલ્વ કરી શકીએ. તો અહીંયા જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓ પાસે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, that because of this I say this is PQ. Then this loop, then R to S, S to T loop again, half loop, and again there is a infinite long wire. તો આપણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આનું આપણે જે છે એને 1 કહેશું. This is 1. I give different color. This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. And this is 5. Okay. આ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ બહુ બધી સંખ્યામાં નથી પૂછાતા હોતા તમારી જાણ માટે. આટલું લાંબુ કેલ્ક્યુલેશન વાળા જો બધા પ્રશ્ન હોય તો પેપર પૂરું જ ના થઈ શકે. પણ અમુક ક્વેશ્ચન આવી શકે, અથવા તો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન કે નાના નાના આન્સર તમે આપી શકો. ઓકે, તો ફર્સ્ટ આઈ રાઇટ B1. What is the magnetic field? B1, because of this semi-infinite. One end is fixed, other one is infinite. તો એની ફોર્મ્યુલા છે આપણી μ0 I upon 4 pi y. Y એટલે અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું ડિસ્ટન્સ, and from here to here it is C. અહીંયા A છે ને અહીંયા 2A છે, એટલે આ કેટલું થશે? A/2. With direction we will think, so it becomes μ0 upon 2 pi A. Okay, and if you see the direction, તો નીચેની તરફ આવશે. If you hold this conductor, Z વાળું હું થંબ રાખું છું, તો મારી ફિંગર નીચે જશે, એટલે -y ડાયરેક્શનમાં. So -j. This is B1. When I write J, immediately I have to put this vector. Then I write B2. So it is half semicircle. So current is flowing in clockwise direction. The magnetic field is inward. Inward means -z. -z. And what is the formula? So μ0 I upon, if it is complete loop, then 2r. It is half loop, so divide by 2 again. So 4r. What is the radius? A/2. So we get μ0 I upon 2a. કઈ ડિરેક્શનમાં આવ્યું? ઇનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં, એટલે -k. So it is -k. So it is -k. This is -j. You can write here or there, no problem. So this is B2. Then because of B3 is 0. Why? It is a point is on the line. So B3 is 0. Then B4. B4. So it is again half circle, current is flowing in clockwise direction. So magnetic field outward means Z direction. કઈ ડિરેક્શનમાં આવશે? Z ડાયરેક્શન, પ્લસ કે આવશે એટલે. So μ0 I upon 2r રેડિયસ. રેડિયસ કેટલું છે? તો અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું. So અહીંયા A, it is A/2. So 3a/2. And it is a half circle. So again divide by 2. So I directly write 4. કઈ ડાયરેક્શનમાં આવ્યું? K ડાયરેક્શનમાં. So this 2 is cancelled out. 2 2 ja. So we get μ0 I upon
6a. Okay, 6a, k direction. And then I write for b5. Again it is a infinite long semi infinite કહેવાય. તો 1 બાજુ કેટલું હોય તો કે μ0 I upon 4 pi y, μ0 I upon 4 pi. ફોર્મ્યુલા તમને ખબર જ હોય છે તો ત્યાં તમારે પ્રયત્ન કરો, નહીં તો પહેલા શીખવાનું. બહુ સીધી સટ વાત કરું છું. જો ફોર્મ્યુલાની ન ખબર પડતી હોય તો તમારે પહેલા ફોર્મ્યુલા માટે બેઝિક કરવાનું અને પછી તમે કરી શકશો. 4 pi y, 4 pi y, y કેટલું અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું ડિસ્ટન્સ. તો આ એ ડિસ્ટન્સ થયું, અહીં a by 2. So this is 3a by 2. કઈ ડિરેક્શનમાં આવશે? ડાઉનવર્ડ. કઈ ડિરેક્શનમાં આવશે? ડાઉનવર્ડ. ડાઉનવર્ડ મીન્સ માઇનસ j. This 2 2s are cancelled. So we get μ0 I upon 6 pi a with negative sign j. Okay, so we have this is j, and both are negative, એટલે બેનું એડિશન થશે. So b1 plus b5, so μ0 I upon 2 pi a minus j minus μ0 I upon 6 pi a j. So I take common minus μ0 I upon pi a. So this is 1 by 2 and 1 by 6 no addition. 1 by 2 plus 1 by 6 no addition કરશું આપણે j direction. So this is 4 by શું થશે? minus μ0 I upon pi a, 3 plus 1 4, 4 by 6 I think so. 4 by 6 j, again you can add 2 by 3. So minus μ0 I upon pi a, and this is 2 by 3. So I write 2 and I write 3 in the direction of j. This is b1 plus b5. Okay, it is vector array, so I put vector notation. And then b2 and b4, one is positive, other one is negative. So b2 plus b4, b3 is 0. So b2 is μ0 I upon 2a minus k direction, and what is that? μ0 I upon 6a, μ0 I upon 6a, that is positive. We take the common, μ0 is common, I is common, I take 2a common, so I get 1 plus 1 by 3. Okay, 2 3s are in the direction of k. So this comes out μ0 I, 3 plus 1 4, so I write 4 here, 3 2s are 6, so I write 6 here, and a in the direction of k. 3 1 plus 1 4, 4 by 3, 3 2s are 6. Okay, so now I say this is કયો component કહેવાય? J direction. So this is y component and this is z component. Oh, I mistake. Sorry. This is the minus. Sorry. This is minus. So 3 minus 3 plus 1 minus 2. 3 minus plus 1 minus 2 because I minus sign nothing, and divide by 6. So 1 by 3. Okay. So this is z component. So now resultant is root of by square plus bz square.
So now you can simplify. by square means this is whole square. So 4 upon 9 mu 0 I upon a square into 1 upon pi square is also there, and plus this is 1 by 3, so 1 by 9 mu 0 I upon a square. So this you can take now common, mu 0 I upon a common, 9 is also common. So I can get mu 0 I is common, 9 root common નીકળશે, so it is 3. Yes, so bracket માં શું વચ્ચે મારી પાસે, sorry, square root માં, so this is 4 is there, yes, upon pi square, and I think plus 1. Four plus pi square, you can again take the common LCM કરીને, so we get mu 0 I upon 3, I take pi square common, so it is pi root of, is very good problem. તમારે ઘણું બધું મેથેમેટિક્સની ખબર હોવી જોઈએ, ડાયરેક્શનની, ફોર્મ્યુલાની, વેક્ટર એલ્જિબ્રાની, તો આવો આન્સર આપણે લાવી શકીએ. આ ટાઈપના બહુ નથી હોતા કારણ કે થોડું લેન્ધી બી છે. ઓકે.